Do you know people make money by trading currency pairs of different country? So a wannan bidiyo zan nama exactly yanda ake making kudi a industry forex trading. Shin ya kasuwan trading din yake kuma ta yaya zaka kai a matsayin ka na beginner ka fara wannan kasuwanci? So ya ainihin abin yake ta yanda ake yin wannan trading din kuma ake samun kudi a wannan trading din. So idan sabo ne kai sunana BYB Forex, a wannan bidiyon ko in ce a wannan channel din zamu fara koya mutane forex trading kyauta, inda a wannan koyawan da zamu dau abubuwa da yawa wanda zamu teaching mutane for free ba tare da sun biya ko sisi ba, inda zamu nuna musu menene shi kan trading din kuma ya zai kai ma ka fara wannan trading din ka dogara da kanka, kai ma ka fara making a wannan financial market din. To kai tsaye ina son gaya ma shi kansa forex trading din menene shi. A takaice forex trading is a marketplace for buying and selling currency of different countries. Kasuwa ne wanda ake siye da siyarwa na kudaden kasashe daban-daban. For example, USA Nigeria kana da naira, kana bukatan zaka yi tafiya ko ka je wani kasa ko kai kasuwanci akan wani kudi, zaka dau wannan naira naka ne ka bada wannan nairan ka karbi kudin wannan kasar, kai exchanging kenan. Wanda wannan exchange din da kai duk lokacin da kai holding wani kudi ka rike shi a hannunka, kwanaki kaɗan kudi nan zai iya tashi ko ya kare, amma based on irin experience da kake da shi a forex trading zaka yi amfani da wannan damar ka gane wanne ne in ka mallake shi zai tashi domin ka samu riba. So wannan shine a takaice forex market is one of the largest financial market in the world. Ita ce babban kasuwa a duniya wanda ake exchange da ya kai $7 trillion. Wannan financial market ne wanda har inda ka mai da hankali you will start making, za ka fara kai ma samun irin wannan kudaden da zaka yi surviving haka zama profitable trader inda kana bibiyar wannan channel din namu. So a takeice yanzu na san inda an tambaye ka menene ka fahimta akan trading, zaka iya cewa is a marketplace for buying and selling currency of different country, is the most largest financial market in the world, ana trading kuma over $7 trillion a cikin wannan kasuwan. Shine a takeice na gaya ma exchange rate ku zaka amfani da wannan tashin kuɗi ne ko karyewan kuɗi domin ka samu riba based on irin ilimin da kake da shi. How does forex market works? I can say the goal is simple. Kawai kana buƙatan ka sai currency ne a lower price ka siyar da shi a higher price domin kai making profit. Ta yaya za ka yi making wannan profit din? Za ka yi making profit ne sanadiyar market movement, wannan movement din da farashi yayi daga ƙasa zuwa sama ko kuma daga sama zuwa ƙasa domin ka samu profit. Haka idan kana da wani kudin wata kasar shi ma zaka siye shi ne domin ka sayar da wani ka samu profit based on irin movement in da yi. We are trading in this market 24 hours a day, 5 days a week. We are not trade forex market on weekends. So kana buƙatar ka fahimta ana trading ɗinta 24 hours ne a cikin rana, kuma ana trading ɗinta ne sau 5 a cikin sati, kuma wannan kasuwar ba a trading ɗinta weekend, wanda mu ba ma trading na currency pairs a weekend, wanda masu trading crypto ne suke iya trading har weekend da wasu sauran abubuwa, wanda insha Allah mu za mu focusing ne akan forex trading. So idan kai ma kana so kai mastering sosai ka tabbata kana Telegram channel din mu. So insha Allah inda kana bibiyar wannan channel din ka tabbata ka bude notification saboda zamu dawo dora bidiyo back to back a wannan channel din don mu koya mutane forex trading kyauta. Kuma duk wani abu da ake biyan kudi ake zamu ringa yin shi a wannan channel din. Kai tsaye ka danna subscribe, ka tabbata kana cikin Telegram din mu inda zamu ringa dropping signals da duk wani forex education a cikin wannan channel din namu na Telegram. Saboda haka bayan ka shiga wannan Telegram channel din ka tabbatar ka subscribe ka bude notification a wannan channel din naka, yanda da mun fara dora bidiyo zaka samu damar ganin shi akan lokaci. In ka ga wannan bidiyo akan lokaci ka karanta abin ka fahimce shi yanda yake, kai ma ka fara wannan trading din. Na tabbata ma har in dai ka fara forex trading kai ma zaka iya live din da kake ganin mutane suna yi, amma har in dai ka yi abu mai kyau, wanda a wannan channel din zamu dora ka hanyar da zaka kasance kai ma ka iya wannan abu mai kyau din, wanda insha Allah a bidiyo na gaba zamu shiga gadan-gadan kai tsaye yanda kai ma zaka dogara da kanka a financial market. Welcome to BYB Forex Academy.